birashoboka ko wakomeza ubukristo bwawe cyangwa se wakabya ubukristo bwawe aho uri hose. The secret is intimacy with God. Kandi kumenya n'umwanzi wawe. Hari witwa Timoteyo ati shati nanjye naje ndi Paulo ati urandi magambo ibyo wigira nibyo bisibike. We have a purpose. We are not living by accident. We have a purpose. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana, bantu b'Imana, aho mundukurikiranye hose. Kurikira ibiganiro bya BCN TV, The Life Giving Channel, cyangwa se umuyoboro utembesha ubuzima bw'Imana ku bantu bose ku isi yose aho baherereye. Turakwakira mu kiganiro cya Faith in Action, nkuko mumaze kwimenyera, tuvuga ku bukristo bugaragazwa n'ibikorwa n'imibereho yabo. Dusanga abakristo cyangwa se abakozi b'abakristo mu kazi kabo, mu makariyeri yabo, ndetse bakadusangiza bo nk'abakristo babigenza bati kugira ngo bakomeze bakiranuke kandi bakora akazi kabo neza kandi batakompromisinze ubukristo bwabo. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi twabazaniye umutumirwa udasanzwe rwose, ntago ari imvugo, ntago ari byo kuvuga gusa, ntasanzwe kandi ni na topic n'ibyo tugiye kuvuga na experience afite. Ni benshi bayijyaho impaka cyangwa se bibazaho byinshi, ariko we nizeye ko dufite igisubizo cyayo. Rwose ntudusige, turifuza kubana nawe. Hagize comment cyangwa se inyunganizi, wibuke kubyandika muri comment hasi muri YouTube. Rwose twizeye ko we are here for you and you are there for us. Ikaze mumfashe twakire umutumirwa wacu. Karibu Pastor Francis. Murakoze cyane. Twishimiye kubana namwe muri zino studio. Nanjye nishimiye kubana nawe. Mfite amatsiko angana na teoniteka kubakira. Ndashaka wenda tewe hari background mbafiteho, mwibwira abadukurikiye bamenye who's Pastor Francis, na mbere wa mugani twinjize wenda gatoya ka salvation yawe ndetse no muri kariya yanyu. Murakoze cyane. Nkuko wabivuze, nitwa Karasira Francis, n'abandi umushumba muri ERC neranira amasoro, ariko nkaba nkora mu biro nkuru ya ERC. Niyo nkora imirimo ya buri munsi. Nkaba ku by'amashuri nize electromechanical engineering. Nabikozemo igihe kitari gitoya, kuva 2004 kugeza ejo bindi 2021 na kabiri gutyo. Ko nsubiye inyuma ngo ambajije kubijyanye n'agakiza. Nakijijwe niga muri KIST, mwaka wa mbere natangiye hari muri 9. Turi mu mwaka wa mbere, abantu baraza kuvuga ubutumwa muri KIST, muri auditorium yabo, baje kuririmba. Ndagenda kubera kumva indirimbo, nakundaga indirimbo, nkururwa n'indirimbo, ariko muri uko kuririmba batanga ubuhamya, bavuga ubutumwa bwiza, umutima wanjye uremezwa, menya ko ndi umunyabyaha. Mbwira Imana, Mana ni jyewe ngwaye ubuzima bwanjye burahinduka kuva icyo gihe. Ikimenyetso gikomeye nabonye uwo munsi nuko nagize amahoro menshi nigeze ngira. Numva mu mutima wanjye mbaye nk'agapapuro kagenda mu muhanda, kandi narindi mu muhanda koko ngenda ntaha. Numva sinsobanukiwe ibintu, ariko mbona yuko hari ikintu kibaye mu mutima wanjye. I was light, numva ndoroshye cyane mu ibintu nigeze numva mbona mu buzima. Burya naje gusanga ibyaha biraremerera umutima. Umuntu ntabwo abimenya, ariko iyo bimuvuyeho nibwo amenya ko yararemerewe. So niko nakijijwe, ndakomeza ubuzima ku ishuri. Njya guhitamo n'icyo ngomba gukora, numvaga nzakora IT, nicyo numvaga nibyo bari bigezweho. Ariko kubera ko nari namaze kumenya Imana, numvaga sinshobora guhitamo nabajije Imana. Fata igihe cyo kubaza Imana, Mana nkora iki? Imana irambuza gukora IT, irambwira akora electromechanical. Numva
numvaga nshaka ibintu bigezweho kandi IT bakoraga imyaka 4 electromechanical tukora imyaka 5 so hari impamvu nyinshi bituma numva ariko numvira Imana njya muri electromechanical ndakora narangije 2004 icyo gihe nshaka akazi abantu narinzi numva nzashaka wenda nzabona muri Telecom icyo gihe yaje kuba Rwandatel cyangwa yari na Rwandatel mbere so numvaga ariko aho hose nibyakunda ahubwo Imana inkingura umuryango yo kujya nikorera nkirangiza amashuri njya gukora ahantu ari bureau y'abarchitect ariko bakenera abantu babakorera ibintu bijyanye n'amashanyarazi n'amazi n'iby'imyuka cyangwa se climatisation HVAC so papa wanjye nawe yize electricité niyo yabakoreraga ibiraka rimwe na rimwe so ambwira ko jya hariya wige akazi ariko niga ariko directement biba akazi nkajya nkora ibiraka biba byinshi bimera nkaho ndi umukozi waho ngaho nkajya nkora ibiraka byinshi twakoze ahantu hatandukanye twazikorera buri yari MTN niyo yari projet yanjye ya mbere iriya MTN center bayubaka niyo yari projet yanjye ya mbere to design and to supervise hanyuma za mu MTN icyo gihe ntabwo byari MTN yari wubaka ariko aba ba MTN baje bashyiramo n'ibyabo ariko the building as such niyo yari projet yanjye ya mbere turarangiza tujya za ULK turarangiza tukora ama projet menshi tukora iriya RSSB tukora design and supervision tuva aho ngaho nkora n'ibindi kuko ntago nakoraga kuri farm imwe gusa kubera ko uko nagendaga menya nkagenda nkora n'ahandi kuko nta kintu cyari kinzitiye twagiye tukora ku mabatima menshi unange no kuyibagirwa ariko wenda ayo twakoze vuba ari nk'iriya BPR house in Shasha na twayikozeho kuri supervision and a little bit modification kuma design nakoze kuri Vision City ibintu bya control electrical installations nizo projet navuga za vuba ushobora kwibuka izindi nizakera ntabwo nkizibuka neza ntabwo nizibuka neza ariko ni nyinshi twagiye dukoraho some touches here and there muri career ni ibyo ngibyo as a Christian na kuva icyo gihe nkizwa narakijijwe then ndakura icyo gihe nasengaga muri Zen Temple 2000 numva mfite kujya kwigisha abana ariko sigiye wabyumvisa search ari umushumba wambwiye ngo wagiye mu bana tukareba numva no I have passion for evangelism for hapana iby'abana ariko Imana imbuza amahoro irambwira ngo musubize inyuma gato yes mwavuze mwakijijwe mu kigera muri university yes nese nibaza direct wakijijwe iki wamugani wari umeze utembeye nakijijwe iki thank you wamugani arige tubibaza ko iyo uvuga abantu barabyumva ariko sometimes ziri technical ariko nitumenye ko ari ziri technical nakijijwe ibyaha actually ngewe nta nubwo ngewe numvaga ko ndi umunyabyaha nuvuga ngo ntaratunguwe hariya uko nabikubwiye nageze hariya nibwo namenye ko ndi umunyabyaha kubera iki nari umuntu uvuga ngo mpfe gutunganya ikintu cyose cyitwa amashuri yanjye nkiga neza nkatunganya amashuri yanjye nkatunganya relationship yanjye n'abantu nkamenya kubana n'abantu icyo kintu naracyitagaho nkamenya ngo ndabana n'abantu neza amashuri yanjye ndayiga neza nkayarangiza ibyo nabirangiza nta kibazo
ntajya mu bakobwa, najya mu nzoga, nta kibazo. Nubwo narara nasinze nakoza amadega nta kibazo. Pfa kuba kwa mbere nzaba ndi ku ishuri ndi kwiga nkabitsinda, ku cyumweru nkajya ku misa nkasenga, mbese nkumva yuko mfite ubuzima buri balanced. Nuko nabyumvaga giye ko mfite ubuzima buri balanced, ariko butambuza gukora ibyaha. Butambuza gukora ibyaha, ariko simbe ikigwari muri societe, simbe umuntu batunga urutoki vuga ngo uriya ntacyo yimarira. Icyo kintu singishaka, ariko ndashaka yuko nanone niba nshaka kwinezeza ninezeza. Niko nari meze. Babandi bita abana beza, imfura, smart. Umva nuko nguko. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu ashobora no kukubaza ko se ubundi wakijijwe. Ariko nshuti yanjye, buriya iyo utaramenya Imana ugira ngo uri muzima. Ni standards ziba zitandukanye, ariko ngeze aho nyine muri Kristo bavuga ubutumwa, ni nka Imana yamfunguye amaso, mbona ndi umunyabyaha, kandi numvaga ndi wa mugani ndi imfura, ndi umwana mwiza, mbona ndi umunyabyaha. Reka mugani to be breaking down. Hari ibyaha se wibonagamo, hari ibyaha wakoraga biri physical bisakuza wenda umuntu avuga ati uko iki cyaha kinyemeje, like nk'abasore bose? No, nta nubwo Imana yampointinze ngo iki cyaha cyangwa iki cyaha, kuko njyewe ndabizi. Najyaga, reka ngo urugero, ntabwo najyaga ku ishuri narangiza tukajya kunywa inzoga, sibyo? Twarangiza kunywa inzoga tukanywa tugasinda ntacyo bimbwiye. Ubwo natahaga ndi mu Kiyovu hariya, nta papa nta mama babaga ahandi, nkataha nasinze nkumva nta kibazo, kumva gutahana n'umukobwa nkumva nta kibazo, nkabikora. Ariko igihe Imana yantungaga urutoki, nta nubwo yanyeretse kiriya kintu, yanyeretse state y'umutima wanjye, state y'umutima wanjye inyereka yuko nanduye. Sinzi ukuntu nabigusobanurira, ariko naje gusanga mbona ndanduye, ariko siniyambwiye ngo kiriya cyangwa kiriya, ahubwo ngera ahantu numva actually ikintu kinansetsa cyane bavugaga mu Cyongereza, kandi icyo gihe cyari gike cyane ku buryo njya nibaza Mana hajya byagenze gute, kuko cya mbere sinibuka n'ubutumwa bavuze, simbwibuka kuko bavugaga mu Cyongereza. Nange nkashakisha cya Cyongereza, urabizi nari naje muri muziki, ugomba kubyumva. Naje gute? Naje kugira ngo numva umuziki, ntago naje gukizwa, ntago naje mu giterane, no, naje kumva umuziki. Ariko atmosphere yaririmo, ubu nibwo nsobanukiye none bya bindi by'Umwuka Wera ngo arakonvenka imitima, ubu nibwo nangiye kubyumva. Ariko icyo gihe sinumvaga ikintu kiri kunkonvenka, ariko numva ngeza ahantu numva ni Imana. 1 2 numva ni jewe bari kubwira, 3 numva ndanduye, 4 numva ukeneye Imana, ukeneye gukizwa. None bahamagara abantu gukizwa, ndavuga ngo Mana ko ari jewe, ubwo ndazamura amaboko ahanga n'aba bakobwa bose mbona hano banzi, ndaza guseba, ngira Imana ndaza guseba. Ariko numva Imana iranyemeje, nzamura ukuboko. Ntabwo sinzi ukuntu kwazamutse, simbizi, ariko nzamura ukuboko. Nzi icyo ndi gusaba, nzi icyo ndi gukora, ariko sindi kumva ibyo bari kuvuga, kuko Icyongereza cyari gike cyane. Yewe nibyo baniyatuje simbyibuka. Just to tell you how poor in English narindi, nibyo baniyatuje simbizi. Gusa nari nzi ikintu kimwe, nje gusaba Imana ngo ikize umutima wanjye, kuko umutima wanjye mbonye ko wanduye. Ibyo bansubirishamo sindi kubyumva neza, bari icyo ndi gukora ndacyumva. Uwo munsi navuye hariya numva meze nk'agapapuro kagenda. Ikintu cyaje kuntangaza, bya bindi byose by'inzoga, yo kwiruka mu bakobwa no kugira gute, numva nanjye kubyanga. Numva something has changed. Yes. Nahise nangira kumva muri gihe ari ikintu cyahindutse muri jewe kisunika bwa buzima numvaga nkundaga bwa ambiance. Numva sindi kubyumva. Amahirwe make nagize, nta muntu wankurikiranye nkikizwa, nta muntu wankurikiranye. So bituma
ntamenya neza what happened with me, gusa nkumva hari ikintu cyahindutse ariko sinzi icyo ari cyo, ariko numva ntago nkiri nka kwa kundi, sinkishimira ibyaha, sinkishimira gusohoka n'urungano no kujya mu boîte no ntago nkibyishimira, gusa simenye ngo wayi, sinibuke nanone yuko ari cyabaye, gusa nkibuka yuko none nkumva ndashaka gusenga, wenda ndi jyenyine nkumva ndashaka gusenga, ndashaka kugira gute buhoro buhoro, ariko Imana iza kungirira neza. Ari umukobwa wari umuvoisine yasengaga Zion Temple, aranyemvita, arantumira, ayayaya, none numva dore bya bindi nani gushakisha ibintu byabaye umutima wanjye ni ibiki, ni ibingibi, arahandi maze guconnecta, nuko natangiye kumenya Imana, nuko natangiye njya mu ma classes, njya mu biki, turiga discipleship, turagira numva arahantu mvuye, arahantu ngeze, mba muri Sunday school ndigisha for years, nuko nabashije kuevolua mu gakiza kanje. Yes, namwimviye niwe mutumiro twabazanye, ni pasteur ariko nanone ni umu engineer, kandi murumviye journey yose, ubwo rugendo kuva akizwa kubaka kariya ye nk'umu engineer, kandi akageraho kanakorera n'Imana. Murabizi ko nk'abasore muri urwo rugero icyo gihe iyo myaka yaragezemo, ndakeka twese twisanga muri iyo myaka, aho dufata ama decision twibaza mugani iyi ngiyi niyo cyangwa se iyizangeza hehe. So ndagira ngo wenda mbagarure muri kino kiganiro, mwe kudusiga mugani twenyine, kandi namwe mugire reaction, mugire icyo hari icyo wumva ushaka kubaza pastor, wacyandika muri comment. Rwose yatwemeye kuza no kuzabasubiza ibyo bibazo byanyu. Wenda hamwe n'umwanya nagira ngo tubije pastor, noneho twemerere twinjiye muri kariya, ukiri umu engineer, nagira ngo dusubiye mu cya gihe cy'imyaka benshi twisangamo nk'abajene cyangwa se abantu bari gushaka kubaka ubuzima bwabo, umaze kurangiza ari ama exposure wagiye ugira, kandi rwose ama projet akomeye, ubona ari success, mutera imbere mu buzima bwawe nk'umusore, ariko wakijijwe, noneho numva hajemo no gukorera Imana. Sasa aho wabimanaginga gute nk'umu engineer, kandi none ugiye mu bana, sasa ugiye kwita ku bana batoya muri Ecodim? Wenda n'ubuzima bubiri butandukanye, nubwo ari buhurira ku muntu umwe, ariko numvaga nkunda Imana, numva nshaka kuyikorera n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose, pe niko nabikoze, nabakozemo ntari kubyumva, sinabyigiye, sinagize gute, ariko ndabikora n'umutima wanjye wose, nkajya mbikora mbyishimira. Ariko nabona mu mibyizi, nkajya mu kazi nk'abantu bose, nkagenda nkakora nk'umukristo, ukagerageza gukora mu kuri, ukagerageza gukora ibyumva, ibyuzi, udakora ibintu papira, ukora ibintu utazi, donc ukagerageza kuba faithful mu byo ukora. Ni ukuvuga ngo nimba baguhaye akazi, ugomba cyambere kuba usobanukiwe ako kazi, nimba utagasobanukiwe ukihinga kugira ngo gasobanukirwe, warangiza ukagakora nyine. Wagira amahirwe ukasanga abandi bantu bagufasha, ariko sinagize ayo mahirwe cyane. Ibintu byose nasaga naho mbitangira, kuko amashanyarazi mvuga yari ama design cyane, ntago nakoraga installations. Installations hari abantu benshi babikora, ariko ikintu kitwa design, calculations, ukamenya yuko icyo kintu washize, yes, niko kigomba gukora, load, imbaraga, ingufu z'amashanyarazi zigomba kunyura muri ibi bintu ingana gutya, design yange zaba imeze gutya, ukafata inzu kuva hejuru kugera hasi, ukainstalla transformers byose, generators byose ukabishiraho, piping y'amazi kuva kuri toilette, kuri douche, kugera kuri compteur y'amazi. Inzu ifite amagorofa 10-20, so ugomba kubyiga ukabikora. Akenshi usanga ku ishuri kandi icyo gihe kiste nibwo ari gitangira, turi promotion ya kabiri ya kiste, so hari ibintu byinshi tutabashije kwiga neza, byabaye ngombwa yuko iyo urangije
baguha ubumenyi buhagije kugira ngo ukomeze wihinge. So ndagenda ndihinga ndasoma mu bitabo, so nuko nakoraga, ariko impamvu nabikoraga no kugira ngo ukora ikintu nawe uzi ko icyo uri gukora nicyo. Ko engineering ni facts, ni calculations, ntago ari gupfa gushira amasinga, ntago ari gupfa gushira amatiyo, ntago ari gupfa gushira ibintu. So ngiye mu bintu navuga icyo nahaga uburemere no gukora ibintu biri wize. No kuvuga ngo if it's a design, it's a design. Wayize umuntu yayikubaza impamvu byapfa ukamenya aho byapfiriye, byakora ukamenya impamvu biri gukora, hagira n'ikibazo kivuka ukamenya aho kibazo kiherereye, kubera ko design iri clear. So that has been a journey yabaye sarigoye mu gutangira, ariko with time no guhura n'abandi bantu bava hanze, companies zo hanze zikaza ukabigiraho ukareba. Cyo nakundaga ni books, nahura n'umuntu ufite books nkayitwara nkasoma on design nkareba, byaramfashije cyane, books zaramfashije cyane. So tuba successful mu ma projet menshi, we really have been successful. Sindabona projet nimwe twafailinze nimwe, kandi twatangiye udafite umuntu urebera imbere. Ariko sinshaka kubesha, the first year nari stressé cyane, kuko numvaga the demand is too high kandi ndacyava ku ishuri. Nkirwa mu bitabo ariko nkumva na experience ibintu bagiye kubimbaza, abantu bagiye Dubai kugura ibintu bakavuga ngo okay utange liste y'ibikoresho tuzagura for the installation of the whole building. Nkavuga ngo mane mu ijuru ndabigenza gute? Ukicara ugakora amajoro bakagenda ibintu bigura millions and millions, udahembwa ukiva ku ishuri, bakagaruka bakabizana ukabona birakoze. Tukabikora bakabiteranya, kuko sije wabiteranyaga icyo gihe n'abantu kuri tenga babikoraga bakabiteranya. I remember one experience yabaye nka batem, ndakora ibintu byose ariko the main panel hari ikintu nibagiye kugura. None ndavuga ngo mana ndabigenza gute? Iki kintu nakibuze, kandi aba bantu singiye kubabwira ngo basubire Dubai, ibi bintu biri kwihutirwa. Imana ingirira neza, ari umugabo wakoraga muri Electrogas, arambwira ariko nyamara iyi panel nzaho twayikoresha. Arambwira tujya muri Manumetal, araza arareba panel, aravuga ngo iki kintu kijya inyuma aho dushiramo pièces zacu twakikoresha muri Manumetal, same color everything. Aragenda aragikoresha, kiraza tusanga exactly the same, turamonta turarangiza. Numva oh my god manu urantabaye. Ariko byambereye isomo. Imana yagufasha muri situation uri bloqué, ubona nta nzira, ariko Imana yarantabaye, kuko ni ibintu buriya ku mashantier rimwe na rimwe ntabwo bumubenya, ariko abantu baba bari kuri pressure y'iminsi, pressure y'iki, udafite experience rero uravunika. Hanyuma ukabihuza no umurimo w'Imana. Nkabikora n'umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana Sunday school akenshi wamfataga weekends gusa, ntabwo but ari igihe nafataga n'umwanya kubera kwigisha abana biba bisaba to prepare. So muri weekend, Saturdays, even before, you also have some time to prepare. So evening kenshi nicyo nakoraga, either I'm praying or I'm preparing something in the evening. Sinakunda gusohoka cyane no kugira gute, nabaga ndi mu mashuri mu kazi, cyangwa ndi muri preparing for the children ministry in the evening, praying in the evening. Akenshi nibyo ndi gukora. Hanyuma se pastor, hamwe naho hantu wari na position wari ufite na demand wari ufite on your table y'akazi, of course n'umurimo w'Imana, ndashaka kuduheja byaje kuva bite kuba pasteur engineer byaje bite ku buryo n'ubwo watubwiye ko noneho uri full time kugira ngo ngera aho ngaho, byageze ahantu like 2011 Imana itangira kunganiriza yuko he called me for ministry. Nagiye masengesho ahantu ndabyibuka, ndasenga, Imana itangira kunyereka I've called you for ministry.
nakuhamagariye umurimo wanjye mbanza kureba ngo okay, irabimbwira several times, inshuro nyinshi irabimbwira, ndavuga ngo sawa ni ibyawe. Nkiva muri ayo masengesho ntabwo byatinze, umushumba wanjye arambwira ngo no, tugiye gusengera nk'umushumba. Nta nubwo natinze, ndavuga ngo I already know, Imana imaze kubimbwira inshuro nyinshi ko uzaba umushumba. So baradusengera 2011, hanyuma nkomeza akazi, ariko nkomeza akazi ndi umupasiteri, ndakomeza ndakora bisanzwe. Ntabwo byagonganaga search, kubera ko ntabwo twabaga turi pastors in charge of parish cyangwa iki ako kanya ngumve the Lord ari nyinshi. So nari nkishinzwe Sunday school, so the Lord ntabwo yari nyinshi, nta mutwaro wari mwinshi. So nakomezaga no gukora ibindi, kandi nta kibazo napfumwe ge byanteraga. Tugahura n'abantu, ayo pastor, yeah I'm a pastor. Ariko jewe na nubwo narebaga cyane kuba a pastor, or first of all ni kuba a Christian, because pastor n'umurimo nkuko ndi engineer, it's a work. Ariko icyangombwa kuri jewe no, am I a Christian where I am? Am I living my Christian life ahantu ndi? Kuko mu challenge akomeye mu kariya kazi dukora, si akazi twakoraga gusa, n'abandi bose bahura nabyo. Ijambo ry'Imana avuga ngo ushaka gukiranuka ayitegura intambara. Muri iyi si niko bimeze, ushaka gukiranuka yitegura intambara, kose iyi si ntabwo ari kwimeze. Iyo bavuga isi, it's system y'abantu akenshi bari corruption iki. So ugasanga twaragonganaga n'abantu. Pastor, wari ubaye hute nk'umwenjeneri w'umukristo, ni bihe bamugani, ni ihe mirimo agaragaza kwizera kwawe mu burenjeneri wenda mbere yuko winjira? Ikintu cya mbere ni ugukiranuka mu by'ukora, kandi gukiranuka si ukutiba gusa. Gukiranuka kwa mbere ni ugusoza imirimo yawe neza. Nuvuga ngo niba uwaguhaye umurimo, waguhaye akazi, waguhembye, ari umusaruro agukeneye, nutawutanga buri kumwiba. Urumva? Nuvuga ngo give the best of yourself. Niyo mpamvu no kwiga ukihinga ukasoma ukagira gute, ko ari ukugira ngo ubashe gutanga akazi kanoze, akazi keza. Nawe uvuga ngo nvuye hano, nta ushobora kumvuga ngo yakoze nabi. Unyeretse aho nakoze nabi naza nkabikosora, ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo wakoze nabi to the best of my knowledge and my skills. Nkaba na delivering, and so far I've delivered. Byari bitandukanye na bwa bupfura, na ntabwo ari ubupfura. Okay, kwa kuba n'undi ndashaka wenda twereke difference yawe nk'umukristo wabiko ibyo wakoraga byaga bitandukanye he na bya bindi wa wundi yakora nyine just ubupfura. Cyambere ubupfura si bubi, ari ibintu tugomba gutandukanya. Hano hanze cyangwa se na mbere yuko tukizwa, hari imirimo myiza twakoraga, badutoje ababyeyi, society yadutoje, kandi ni si imirimo mibi, ni imirimo myiza. The problem twagiraga nuko as much as twashaka gukora iyo mirimo, twagonganaga n'ibindi bintu biri mu mitima yacu. Kuko abantu burya, abantu baribeshe, sinzi niba ari abantu bose, ariko burya nabo twita abapagani, sibyo? Abantu batazi Kristo, batarakizwa, burya nabo bagira imirimo myiza, barayigira, nabo bifuza gukora neza, nabo bifuza urukundo. Uzabona rwose abantu, uzatungurwa no kubona sometimes n'abapagani bakora imirimo myiza kurusha umukristo. Uzabibona umutima we uba waspiringa gukora ibintu byiza, kuko ariko bamutoje, kandi nawe abona ko it is right. Ariko ikibazo nuko akenshi banagongana na kamere, rimwe na rimwe iza ikagonga, iza igashaka kumira cya kindi cyiza, mbese ya mitima ibiri irwana, ugasanga iramumize. Ariko wareba ukavuga ngo, wareba na parcours y'umuntu, ukareba ubuzima ukavuga ngo uyu muntu rwose yaragerageje, barahari pe, uyu muntu yaragerageje. Ariko icyiza cyo gukizwa ni ukuvuga ngo Imana igusanga aho ngaho, ntabwo igaye ya mirimo myiza, ahubwo noneho ikaza kuguha imbaraga, noneho bizamuke kurushaho. Kuko
the standards of God are the same. Standards z'Imana ni zimwe, aho wajya hose urukundo n'urukundo, ukuri n'ukuri, kubesha n'ukubesha, aho waba umukristo utaba umukristo, umuntu wese abazi ikiza n'ikibi. Umuntu wese agira umutima nama. Rimwe akawumvira, undi nawumvire. N'umupagani ajya yumvira umutima nama akawugenderaho. But the problem is the corruption iri mu mutima we iraza ikamuvangira. Rero iyo wagize Imana ugahura na Kristo akagenda akagutsindira that corruption, akakuzamura to another level. So noneho nibyo nakubwira ngo ngewe sinamenya ngo byari bimeze gute. For example, nshaka kukubwira nkiri umupagani kukopera mu ishuri nari kubikora nta kibazo, kandi nkumva abana yego sinashaka kuba amanota yanjye ari yo gutirisha, ariko aho mbona ko aka kantu ngiye kukabura ntago byambuza gutirisha, nkabaza mugenzi wanjye nkamubaza, nkagira gute, nkandika, ariko nkabazi yuko ubwenge ndabufite, ariko no kwifasha nabyo nta kibazo. Urumva nka balance. Ariko maze gukizwa wapi, ndavuga ngo nishaka mbone zero, ariko mbone zero yanjye. Nishaka mbone amanota makeya, ariko biba amanota makeya yanjye. Ngiye kwiga nige neza. No mu kazi ukapurayinga same principle. Umuntu wakopeye mu ishuri ariba mu kazi. Simple. Buriya ntibazakubesha. Umuntu ukopera ku ishuri ni nawe wiba mu kazi. Ntuzabishakire kure. Kuko ni wa mutima n'ubundi urenga kukuri ugakora ibindi. Noneho that principle mu ishuri narayikurikije. Niga rwose ariko manota yanjye. Ndangije njya mu kazi. Principle mu kazi yari kuvuga ngo I have to deliver. Cya kabiri ngomba kubikora mu kuri. Kandi iyo ushatse kubikora mu kuri ukabona building ihagaze aho ngaho, ndiyo da managinga 1 billion y'amafaranga, ubu ngubu icyo gihe wenda ubu ngubu navuga ko ari wemba 3 billion ku project gatoya y'amafaranga, design everything I do, noneho abantu bari kubikora nka supervising. Aho umuntu uri gukora agashaka kuryamo, twashize ko tuzashira ibintu bimeze gutya, akahinduraho gatoya, agashaka kugucenga gutya, ukamubwira ngo nyamara ibi bintu simbyemera, akakubwira ngo ya nta kibazo, abantu bisi bafite ukuntu bakora, akavuga ngo nta kibazo, akakureka nkaho nkamubwira ngo ibintu ntago mbyemera. Yamara kubona gutyo umunsi azana invoice ye ukayimusubiza, kamubwira ngo genda uvane biriya bintu, ibintu ntago urabikora. Bukeye ukumva araguhamagaye ngo uhaguha kuri aya mafaranga, ndashaka gushimira Christmas, Easter. Nkavuga ngo ntago wowe ushobora kumpa amafaranga kubera ko ndagusupervising, you can't give me money. Ukamubwira ngo genda, yabibona rimwe kabiri akagenda akabihindura. Ndabyibuka umunsi umwe umugabo umwe nabonye yarazi ko nyine nuko nyine bikora, kuko baba bazi ko niyo system yo hanze. Banazi ko pastor ariko izo dinu kamwaza cyane. Ndakubwira ngo pastor nakazi ukiranuka n'ubukristo. Urumva icyo nshaka kuvuga? Pastor nakazi, pastor yakwiba nibikwiriye, ariko niba utakijijwe neza ibyo byose n'ama titles, akwiba, yasambana, mubyumva nanze n'ubyumva. So ibyo n'ama titles nakazi. Ubukristo n'umutima wawe. N'Imana nizahamagara aba pastors, izahamagara abakristo. Munsi y'urubanza nabo bazavuga ngo wari ari umupastor, bazakubwira dore wakoze, bazakubwira imirimo, full stop. So ibyo ama titles doesn't work. Pastor none tujyane muri ya transition wakoraga kose neza, hanyuma bibaye ngombwa kugiye noneho utangiye ese iyo Mana yakubwiye ite, yagukonvince ite kugira ngo usige hari hose you needed, wari ukeneye naho uze nanone mu bushumba like full time yatangiye Imana yatangiye kuyimbwira like 2016 17 gutyo. Bivuga gite? Cyambere igushira ku mutima, wumva muri wowe mu mutima wawe ko ibi bintu urimo na passion yabyo kifite mbere na mbere, ahubwo ikakwereka yuko ukeneye kwita ku bindi iguhamagarira gukora, ukabanza kurwana nabyo kubera ubuzima.
avuga ngo se man hano ko rero mbona umugati ubuzima bwanjye bukagenda neza nta gihe hariya gute hariya ko mbona mu gipasiteri nta kigenda se urumva mana nkabyanga ikama inzozi nkayisaba ibimenyetso ikabima nkabyanga nkabona wapi kubera iki ubwoba buzima kutayizera ariko nageze ahantu numva ndarambiwe ndavuga ngo ngiye kubura impamvu yo kubaho kwanjye na satisfaction ndi kubona ndetse n'ayo mafaranga ndi kuvuga ni amafaranga ki ni amahoro mfite aho ikwereka jya hariya none iyo wanga cyane Imana burya ifite ukuntu bigenza igafunga kagira gute yagira guki ikongera igafungura ariko yanafungura ukumva wama amafaranga ariko atanyuze muri izi nzira kubera ukumva ibintu bitangiye kundemerera bigeze aho ndabireka ngisha inama abashumba banjye ndabisengera numva nanjye I think this is enough nkagenda hariya wagenda hariya ariko ukagenda kubwo kwizera nta muryango wafungutse financially nta kubwo kwizera gusa ukagenda ukavuga ngo reka ngende Imana uzabikora ukundi nuri umugome ngunyoreza ahantu kugira actually nigeze kubwira Imana irambwira avuga ngo don't worry nzaguha umugisha hariya ahubwo hanga nta mugisha ufite hariya ni uzabona umugisha mwinshi ndayizera nuko byagenze none ndashaka kuko ni intambara benshi barwana nayo y'umutima kandi numva nta n'ikindi baba barwana nacyo ni ubwoba bw'ubuzima ariko inside fulfillment iba mu murimo hariya na fulfillment ubona nose pastor hano hari imvugo tuzi ikoreshwa ko nanjye aho ndi I'm serving naho yaba calling tuvuge niba ndi engineer naguma hariya hakomeza gukorera Imana so ndashaka noneho ubitandukanye kuvuga ngo kuba pastor ari umu-engineer akagira akabireka akajya nanjye bivuze ngo nzarangiriza wenda mu rusengero mfata mikro oya biriya bintu nta muntu wihamagara ndetse abantu benshi bahamagarwa barabyanga uzarebe muri Bibiliya ni bake baje rimwe gutyo abenshi barabyanga kubera iki abareba akabona ni nko kumujugunya mu kirere kandi bifatika bihari abikora neza ikindi ntabwo abantu bose bazaba abapasiteri oya nemera yuko ari umuntu uzatangira ari umu-engineer akazarangiza ari umu-engineer kandi ari umukristo barahari pe hari n'Imana izahamagara akabikora byombi ba Paulo barahari oya Paulo naburya ntago yahamagariwe byombi Paulo was full time kuko nusomba neza muri context yarabikoze kubera ko yageze ahantu ababura uburyo none acumbikira ku muntu wakoraga tent nawe araza aramufasha it was like a crisis time cyari igihe gisa naho ni nka pause nabivuga gutya asanga abantu bari gukora narabafasha agakora ku maboko ye ariko that was not his lifestyle kuko yoreba Paul yaragendaga avuga ubutumwa ariko bishobora kugera ahantu ukabona ibintu byahagaze turi muri covid ntaki cyangwa se tugeze ahantu bikaba ngombwa ko nkora ikintu nkakora udufaranga ariko atariyo it was not his lifestyle no when you read the context Paul was not nago yagiraga double work so ari abantu ariko bashobora guhamagarwa gutyo so icyangombwa listen to God nanjye numvaga nukuri sinanzi ko nzaba pastor numvaga nzakomeza gutyo nka supportinga abana nkabafasha ndetse n'amafaranga wabona ukanayashoramo hariya ukakora imirimo n'iki ukabibabwiriza rwose ariko sinanzi ko nzaba pastor I never thought about it wenda icyo dufashe guha like ishusho cyangwa se mbwa ni kuvana confusion wowe nk'umushumba ni gute wamenya ko aho uri Allah Imana gushaka kandi uhamagare kuba either full time ministry cyangwa se muri career unakurimo God speaks to you Imana irakuvugisha buriya Imana is a person ni umuntu mu Kinyarwanda sinzi ijambo nakoresha Imana ni umuntu iratuvugisha buriya ari ibintu
abantu bumva ari strange iyo tuvuze ngo Imana yambwiye, ariko iyo usoma Bibiliya, all those people God talked to Moses. Imana yabwiye Moses. Umuntu wa mbere Adam, Imana yahamagaye Adam, avuga ngo Adam uri he? Imana yavuganye na Kayini, baranaganira kandi ari umwicanyi. Imana yaganire na Abel. All those people in the Bible, Imana yavuganaga nabo. Nawe twebwe Imana ikatuvugisha, hanyuma abantu kavuga ngo Imana yaganirije bakavuga ngo gute se? God talks to people. Imana iravugana n'imitima yacu ikatubwira, usibye no kutuganiriza, iranatwemeza ukumva this is the right thing, ukumva ukoze ikintu, ukumva umutima uremeranya n'umutima wawe ko ikintu ari cyiza, umutima ukanyurwa. Ariko wajya handi ukumva umutima wawe urakwangiye, ibyo abantu barabizi, barumva iyo mvugo, ukumva umutima urakwangiye ukagerageza. Kristo gusa cyane n'abapagani. Oya, n'abapagani Imana yabavugisha cyane rwose. Ndetse uyu munsi ari mu rusengero, Imana yahaye inzozi nde, yahaye Nebukadineza, yahaye Faraho, n'Imana yabaganirizaga kandi babaye gusobanura barabyemera. Baranavuga ngo nta undi muntu ufite umwuka w'Imana nk'abe. God talks to everybody. Imana ivugana n'abantu bose, gusa abantu rimwe na rimwe ntibamenye ko ari yo, kuko na relationship bafitanye nayo. Ariko iyo ukomeza kubana n'Imana urayimenya, ukamenya n'imvugo yayo, ariko ubundi ivugisha bose. So Imana uko yarushijeho kumbwira n'uwo muntu Imana ihamagara, you have to make sure yuko Imana yakuganirije, atari ukubera ko pastor yakubwiye gusa, atari ukubera ko kanaka yabikubwira gusa, atari ukubera ko warose gusa. No, you must be convinced kugeza aho uvuga ngo I know, ndabizi. Abandi bavuga bikaba confirmation, ariko you yourself, wowe ubwawe ugomba kugera ahantu ukavuga ngo yes, kandi kizakumenyesha yuko wavuganye n'Imana nuko nujya mu byo yakubwiye bizacamo. Nonse pastor, harabinangira. Yes. Arushaho kwanga like umuhamagaro akaguma akabaho. Yes, azabaho nk'umukristo akazanabona nijoro akarangira like. Yes, ariko azahomba ibihembo. Azahomba ibihembo. Agakiza tugahabwa ku buntu, ariko ibihembo tuzabihereshwa n'imirimo twakoze. Bamwe bazagera hariya nk'abaciye mu muriro nta bihembo bafite, ariko abandi bazagenda bafite amakamba menshi cyane. Kubera iki? Kubera yuko bakoze imirimo basabwe gukora, nta kindi. Hari umuntu winangira rwose akabyanga, ndetse na Mose yarari hafi yo kubivamo. Actually yanagabanya umurimo na brother we bitari mu mugambi. Urumva ngo n'Imana yararakaye. N'Imana yararakaye basi reka ngo ya Aaron, ariko he was not in the plan, kandi uzi ibyo yamukoreye, yamwiciye umurimo. So hari igihe twanga tukizanira ibibazo, ariko ushobora no kubyanga ukabyanga ukabivamo. So pastor, mu minota wenda ya nyuma kumva byishimiza mvuga kwera umwanya, reka nemere wenda ubikubire muri message imwe uvuge uko umukristo yashira kwizera kwe mu bikorwa, cyangwa se uko ubukristo bwacu bwagaragazwa n'imirimo dukora. Ya, murakoze. Ikintu nabwira umukristo wese uri hano hanze, ukora hanze, ikintu cya mbere bumwizerwa. Nicyo kizagaragaza Imana yawe, nicyo kizagaragaza uyu murimo tujya tuvuga, kuko abantu ntago bazabona Imana, bazabona imirimo yacu. Ndashaka ko ahantu hose ukorera, ahantu hose ufite umurimo, ukore neza, cya mbere. Cya kabiri, ukorane n'ubwenge bw'Imana. Icya gatatu, ukore umurimo mu integrity, ukore umurimo nta ruswa, birababaje cyane kubona abantu ubona bitirirwa Imana ariko ugasanga bariba, baragira gute. No, don't do that. Gerageza uko ushoboye, kandi urabishoboye, Imana izagushobora. Icyo utazi, icyo utashoboye, saba ubufasha, ariko nujye mu bintu byo kwangiza, corruption, kugira gute. Oya, faith yacu izagaragara mu bikorwa byo gukiranuka, mu bikorwa by'ukuri, mu bikorwa bya excellence, gukora neza, niho bizagaragara. Uva ahantu bavuga ngo uriya muntu yadukoreye neza, bura n'ubuhamya ubusize. Uva ahantu bavuga ngo abantu bose twabaye amafaranga, abantu bose bariye ruswa yacu, ariko uriya yaratunaniye, buriya n'ubuhamya ugenda usiga mu mitima yacu. Ngewe ari n'umuntu yanshatse kuma ruswa
kandi dusengana. I was shocked ndamureba ndaseka ndamwihorera, ariko baragerageje abanyamahanga aba locals bakagerageza. I'm not praising myself. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo birashoboka yuko wanyurwa mu mutima wawe n'Imana iguha igihe cyo kuzamura ikazakuzamura, ariko cyangombwa nuko usohoza imirimo. Imana iratubwira gutya, imirimo yose ukora uyikore nk'uyikorera umwami. So nutangira gukora gutyo uzakora neza, uzashimwa n'abantu bose keretse abashaka amanyanga. So muhesha Imana icyubahiro, duhesha Imana icyubahiro mu bintu byose dukora, cyane cyane ikintu cyitwa ukuri. Tuba abanyakuri mu kazi. Imana idushoboze, ni values zigenda zirabura mu kazi, kandi byica akazi. Murabizi hano hanze byica akazi, kubura ukuri, kubura gukiranuka, kuba umwizerwa ngo bagusigire ikintu gikore, icyo kintu kiravuze mu bantu. So ariko ndaziko yuko ari abantu benshi abanyakuri barahari pe, barahari. Nagiye mura nabo mu kazi nkavuga ngo abantu bazima baracyabaho, baracyahari, kandi mukomeze muhesha Imana icyubahiro, Imana ibagire neza. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. Mwakoze kubana natwe, mwiyumviye ko Imana mugani iracyavuga, iracyavugisha abantu, ahubwo ikibazo ni ikibazo ni cy'abantu respondinga ku mvugo y'Imana cyangwa se ku ijwi ry'Imana. Kandi birashoboka ko aho uri wa mugani wamenya neza ko ari uri, ukaherera imbuto cyangwa se nawe ukaba umu agent w'ubwami bw'Imana cyangwa se w'Imana aho hantu, maze ugakoreshwa. Kandi nanone birashoboka ko na biriya wabireka ukaba umukozi w'Imana, noneho like umushumba cyangwa se urebera inama z'Imana, nicyo kigutunze. Nk'uko mwumva ko Pastor byatangiye ari umu engineer, abifatanya n'umurimo w'Imana, ageraho aba noneho umukozi w'Imana, aribyo bimutunze, ariyo kariyeri. Rwose birashoboka, niyo mpamvu twamubazaniye kugira ngo ashyireho umucyo, cyangwa se wamugane nawe niba ari Imana mu byo yavuze wumva ari kimishira ku mutima wawe. Rwose nicyo gihe cyo kugira ngo dushyire ukwizera kwacu mu bikorwa. Niyo mpamvu Faith in Action, kandi tunabonaho kubashimira ko mwabanye natwe. Rwose umwanya watubanye muto, ariko nizeye ko hari byinshi rwose uvanye muri kino kiganiro, kandi tunagutumira mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibahe umugisha. Bye. Birashoboka ko wakomeza ubukristo bwawe cyangwa se wakabya ubukristo bwawe aho uri hose. The secret is intimacy with God, kandi kumenya n'umwanzi wawe. Hari witwa Timoteyo ati shati nanjye naje ndi Paulo, ati mu yandi magambo ibyo wigira nibyo bisi bike. We have a purpose. We are not living by accident. We have a purpose.